Ask any of Kavan's friends to describe him, and you will hear the same words. Generous, full of energy, a dependable friend. An engineer from Thoothukudi of Tamil Nadu, Kavin Selvaganesh was the eldest of two sons to Chandrasekhar and Tamil Selvi. At 27, he dreamt of eventually building a future in the food business. But on the afternoon of July 27, right in front of his own mother, all this was brought to a brutal end. Kavan was hacked to death. Kavan is the latest victim of casteism in Tamil Nadu, a Dalit man who was in a relationship with a dominant caste woman. Kanin Pungundanar had said, Yadum Ure Yavarum Kelir. Loosely translated, it means, to us, all towns are us and every person is our kin. But not for people like Kavan. They continue to live and die as unequals. Kavan was hacked to death by his partner's 23-year-old brother Surjit. They belong to the Maravar caste, part of the Devar caste cluster, which is a politically dominant community across many regions of Tamil Nadu. Surjit surrendered to the police within 20 minutes after the murder. But Kavan's family had only one demand, that Surjit's parents, Saravanan and Krishna Kumari, both police officials, have to be arrested, because they believe that Surjit would not have committed the murder without their knowledge. For 5 days, they did not receive Kavan's body over this demand. This is the first time that the parents of an honor killer, the parents of an honor killer are police. This is the first time. Finally, after immense pressure, Surjit's father, Sub-Inspector of Police Saravanan, was arrested 3 days after the crime. நான் ஒரே வார்த்தை நேற்று 2 தான் டிமாண்ட் வச்சேன், அம்மா அப்பாவும். வேற பின்புலத்தில் நான் யாருமே எதுவுமே சொல்லலை. எனக்கு அம்மா கைதாகணும், அதான் ஒரே வார்த்தை. அரெஸ்ட் பண்ணாதான் என் பையன் உடம்புவாங்க. Eventually, Kavan's family agreed to receive the body. Many believe that VCK chief Thol Tirumavalavan, a Dalit leader and an ally of DMK, convinced the family to receive his body. Now, even as Kavan's family is grieving and demanding for justice, casteist persons across the state are rooting for Surjit. Several social media posts say that Surjit was a top athlete and not a murderer. There is also a caste pride angle being spread, saying that if you fall in love with women of our caste, then we will wield weapons to kill you. நாங்க புள்ளைய பெத்து பால் ஊட்டி சீராட்டி படிக்க வச்சு ஆசாத்தி அழகு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சா உங்களை மாதிரி தருதலைங்க காதலுங்கிற பேர்ல புடிங்கிட்டு போவீங்க. அது ஏன்னு கேட்டா பெத்தவங்க காதலுக்கு எதிரி துரோகின்பீங்க. உங்களை மாதிரி சில பேர் பண்ற காரியத்தினாலதான்டா பல குடும்பம் நாசமா போய் கிடக்கு. People romanticize honor killing and they groom the young kids, especially when it comes to Surjit or anybody. So what happened was, when Gokul Raj was murdered, there was a whole series of video released by this Kongu Nadu caste group people, in which they were, totally talking about how the killer Yuvraj was a great person. And they used to add this BGM music and all, like this Narandavara, Enga Talaivan. I was like, Talaivan has done something for the country? No. Talaivan has paid his taxes? No. Talaivan has not even done anything good for his own street. Talaivan is Talaivan because Talaivan belongs to that particular caste. See, this is a caste pride which they put. When the murder has happened, when they keep silent, people will think, oh, they're getting embarrassed or ashamed because of the murder. But when the murder has happened, when they go ahead and they talk about the murder in a very proud manner, and when they put videos like this, then the caste pride was eventually, there is a false, again a false narrative being created that killing is fun, killing is veeram, killing is bravery, killing is chivalry, right? So that kind of grooming also happens. Same thing what happened with Surjit, Kavan's killer,
As soon as Kavin was murdered, Surjit went to the police station, he surrendered. Okay. So people should have been very silent from his caste, Maravar group. People should have been very silent, being ashamed, embarrassed because something like this has happened. Instead, what did they do? They took pictures of Surjit from internet with all the machete and sickle and all those stuff. And then they took pictures of him, going and doing this high jump and because he was very active in sports. And then they came up with an idea. See, in Gokul Raj's murder, it's a different social engineering. They spoke about the caste pride. Now in Maravar case, now more than caste pride, they're talking about how their caste boy was good in sports. So someone who's good in sports can go ahead and kill somebody over caste and that person should be spared. What is being said is worrying but not new. These attitudes are part of a much deeper issue that reflects in Tamil Nadu's grim statistics. In 2022, 375 villages were declared as atrocity-prone in the state. Madurai-based NGO Evidence filed an RTI and found that between 2016 and 2020, over 300 caste-related murders happened in the state. These were incidents registered under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 2050. The victims in most of these incidents were from the Dalit community. Madurai and Thoothukudi topped the list among 33 districts. Many of these murders were also what is known as honor killings. Several activists have now been demanding that there should be a separate law dealing with honor killings. ஆணவ கொலைக்கு எதிரான ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாக்க இங்க ஜாதிய கட்டமைப்பு வந்து தகர்க்கப்படும் பயப்படுறாங்களா? இடைநிலை சாதிக்காரர்களுடைய கோபத்துக்கு நம்ம ஆளாயிடுவோம், அதிருப்திக்கு ஆளாயிடுவோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு அச்சம் இருக்கா என்றது தெரியல. எனக்கு இந்த விதத்துல வந்து பிஜேபியும் திமுகவும் ஒன்னாதான் நான் பார்க்கிறேன். நான் எப்படி பார்க்கிறேன்னாக்க தவறா நினைச்சுக்க வேண்டாம். அதாவது 2011 லா கமிஷன் ஒரு டிராஃப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அன்லாஃபுல் அசம்பிளி இன்டர்ஃபரன்ஸ் வித் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மேட்ரிமோனியல் அலையன்ஸ் இந்த டிராஃப்ட் பேர். அது பார்லிமெண்ட்ல டேபிள் கூட பண்ணப்படல. அதுக்கப்புறம் விமன் கமிஷனும் அதை வந்து டிராஃப்டா கொண்டு வாங்கலாம் சொன்னாங்க. அப்போ காங்கிரஸ் அரசாங்கத்துல உள்துறை அமைச்சராக இருந்த சிதம்பரமும் சட்ட அமைச்சராக இருந்த வீரப்ப மொய்லியும் நாங்க ஆணவ கொலை தனிச்சட்டம் கொண்டு வருவோம்னு சொன்னார். முருகன் இருக்காரு பாருங்க, இப்ப மினிஸ்டர் பிஜேபியில, இவர் வந்து வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்கும்போது எஸ்சி கமிஷன் அவரும் சொன்னாரு நாங்க விரைவில் ஆணவ கொலை தனிச்சட்டம் கொண்டு வருவோம். ஆனா இவங்க கொண்டு வரல. People think this draft bill for honor killing on that legislation is about punishment. No, 90% of it is about prevention, right? How to protect them. So this honor crime bill has been sent to Tamil Nadu Chief Minister. We gave it to the Chief Minister in September 2022. Until now, the Chief Minister has not conducted any meeting on it or done anything on it. Even as activists continue to demand for a separate law, the state's own data tells a very different story. One where honor killings does not exist. Let me explain how. Let's take data of 2020 and 2021 as an example. Data from both the National Crime Records Bureau and the State Crime Records Bureau say that there was no honor killing in Tamil Nadu in these 2 years. But in 2020, Sudhakar was killed in Thiruvannamalai, Amsavalli in Virudhunagar, and Savitri was killed in Pudukkottai. In 2021, Jayashri in Dindigul, Hariharan in Karur, Prabhakaran in Tanjavur. At least these are the cases that we know of. Most of these individuals were killed because they were in relationships that defied caste boundaries. இல்லை, இப்போ என்னை பொறுத்தவரை சார் இந்த மாதிரி ஆணவ குற்றங்களுக்கு ஆணவ கொலைகளுக்கு வந்து விசிகே சிபிஎம் இவங்க தான் ரொம்ப கொஞ்சம் வாய்ஸ் ரொம்ப குரல் கொடுத்தாங்க. இந்த இவங்க குரல் கொடுத்த அளவுக்கு வந்து மற்ற பார்ட்டி இல்லை. இவங்க 2 பேரும் போராடின அளவுக்கு விசிகே அண்ட் சிபிஎம் சொல்லலாம். மற்ற பார்ட்டிகள் வந்து கொஞ்சம் இருக்கிறாங்க. மற்ற இயக்கங்கள், சமூக இயக்கங்கள் நிறைய பேர் குரல் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க திமுக அதிமுக பொறுத்தவரை பயங்கர ஒரு சைலன்ஸ். அது ஈவன் பிஜேபி பொறுத்தவரையும், பிஜேபி சேர்த்து தான் சொல்லுவாங்க, திமுக அதிமுக மட்டும் இல்லை, பிஜேபி சேர்த்து தான் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாமே ஜாதி கார்பரேஷன் கணக்கு தான். இது வந்து அவங்க வந்து இதை கண்டிக்கிறதோ இதுக்கு எதிரான ஒரு வீரியமிக்க நடவடிக்கையோ இது வந்து வலுவான நடவடிக்கையோ இல்லை. ஏடிஎம்கே அண்ட் டிஎம்கே ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்லுவாங்க. 17 இருந்து இதுவரை ஏடிஎம்கே ஆட்சி பண்ணியிருக்கு, திமுக ஆட்சி பண்ணியிருக்கு. 2 கட்சிகளுமே வந்து ஆணவ கொலை தடுப்புல வந்து தோத்து போன கட்சிகள் தான். 2 கட்சிகளும் அதுக்கு என்ன காரணம்? இடைநிலை சாதியினுடைய
மேலாதிக்க தாக்கங்கள், இடைநிலை சாதியினுடைய பிடியில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திராவிட ஐடியாலஜி, இடைநிலை சாதிக்காரர்கள் அவருடைய மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய தலித்துகள் மீதான அந்த கீழான பார்வை, இது எல்லாமே இருக்கு சார். இது எல்லாமே இருக்கு. Holistically, what the state has done to stop honor crimes? How many intercaste marriages have you encouraged? Has there been conference by DMK or VCK encouraging intercaste marriage? Talking about or VCK has done one camp thing. VCK has done Madan Allinakam, thing, and at the religious conference they have done conference on prohibition of alcohol. Main problem, people die because of caste. VCK should be doing a caste annihilation conference. Has anybody done caste annihilation conference? Tamil Nadu is a state that takes pride in calling itself the land of social justice. But when it comes to ground reality, there is much more to be done. I am Azeefa Fathima and I cover caste, gender and law at the News Minute with a focus on Tamil Nadu and Kerala. If you have a story to tell, write to me and keep following the News Minute.